வணக்கம் நட்புகளே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பீட்ஸில் குட்டி பேக் ஒன்று பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது பெரிய சைஸ் வேணும்னா பெரிய பீட் போட்டுக்கோங்க. சீட் பீட்க்கு பதிலாக சின்ன சைஸ் ரவுண்ட் பீட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெரிய பேக்காக வேணும்னா பெரிய பீட்டில் போட்டிங்கன்னா பெருசாக கிடைக்கும். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நான் ஒரு சீட் பீட் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு மட்டும் சீட் பீட் தேவைப்படும். சீட் பீடு எனி 2 கலர் ரவுண்ட் பீடு, எல்லோ அண்டு பிங்க் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2 எல்லோ, 2 சீட் பீடு, நெக்ஸ்ட்டு 2 பிங்க்கு, அடுத்து சீட் பீட் போட்டு க்ராஸ் பண்ணியிருக்கேன். நமக்கு இந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும். Next step, pink. We have already used pink here. Then next step we have to add first pink, black, yellow. We get pink at the center. Next step we have to first add yellow color. Now I have to add yellow color, yellow, black, pink. This is the pattern. We have to follow this pattern. First time I add yellow and pink, next pink and yellow, then again yellow and pink, next time pink and yellow and pink. This is the pattern. We have to complete this pattern till we reach 10. Now we have 1, 2, 3. Now we have 3, 1, 2, 3. We have to complete this until 10. Let's finish this. So same pattern follow பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. டோட்டலி இப்போ 9 கவுண்ட் இருக்கு. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10th one we have to connect this and this. We have to connect this end like this. ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இந்த இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். இதில் லெஃப்ட் சைடு 1 எல்லோ, 1 பிளாக்கு, 1 பிங்க்கு ஆட் பண்ணி திஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பீட்குள்ளார ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்து மேலே வந்துட்டு ரைட் சைடு 1 எல்லோ, 1 பிளாக்கு, பிங்க்கில் க்ராஸ் பண்ணிக்கணும். நமக்கு இந்த பேட்டர்ன் நமக்கு அப்படியே கிடைக்கணும். டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட்டு ஃபஸ்ட் ரவுண்டு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போனால் இப்போ 11th ஸ்டெப்பு. இந்த சைடு இந்த பீட்டுக்குள்ளார வந்து ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு 2 ஒயிட் கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஒயிட்டை விட்டுட்டு இன்னொரு ஒயிட்டில் வந்து க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்துட்டு அந்த பிளாக் கலருக்குள்ளார நம்ம லெஃப்ட் சைடு ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். லெஃப்ட் சைடு ஒயரு பிளாக் கலருக்குள்ளார இருக்குது. ரைட் சைடில் 4 ஒயிட் கலர் போட்டுட்டு இன்னொரு ஒயிட்டு 5th ஒயிட்டில் வந்துட்டு நம்ம க்ராஸ் பண்ணிக்கணும். நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு ஒயரை வந்துட்டு 2 எல்லோக்குள்ளாரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும். லெஃப்ட் சைடு ஒயர் we have to add in 2 yellow. இப்போ நமக்கு 2 yellow,
இங்கே 1 ஒயிட் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் இன்னொரு ஒயிட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த இடத்துல 4 இருக்குல்ல, 2 பிங்க் 2 ஒயிட் இருக்க மாதிரி இந்த இடத்துல 2 எல்லோ 2 ஒயிட் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் கலர் ஒயரை வந்து லெஃப்ட் சைடு ஒயரை வந்துட்டு இந்த பிளாக் கலருக்குள்ளார ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சீட் பீடில். இப்போ நான் லெஃப்ட் சைடு ஒயரை பிளாக் கலருக்குள்ளார ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரைட் சைடு ஒயரு இந்த சைடு இருக்கிற ஒயிட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பீடை வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கொண்டுட்டு வர போகிறோம். இப்போ 4 பீடு ஒயிட் கலர் எடுத்திருக்கேன். 3 உள்ளே போட்டுட்டு 1ல் வந்து க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நமக்கு கிடச்சிருச்சா? சேம் இது தான் வரும். ஒரே பேட்டர்ன் தான். இப்போ நம்ம இது ஃபுல்லாகவே ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். 1 6 பெட்டல் கொண்டு வரணும். நெக்ஸ்ட்டு 4 பெட்டல் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ இப்போ வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயர் எடுத்துக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஒயர் எடுத்துகிட்டு இந்த 2 பிங்க்குள்ளாரையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். We have to follow the same pattern till to complete this line. 1 4 petal shape, 1 6 petal shape. Two pink, 1 white இருக்கு. So now we have to add 1 more white to complete this 4 petal. Just add only 1 white and complete this step. Now again we have to complete this step here. So join left wire with black color and right wire with this last white. Left wire we have to add with this black color. Right wire, right side wire we have to join with this bead. Now add 4 more beads, 3 inside, 1 cross. So we completed this step. So till the end, till here we have to follow the same pattern. இந்த லாஸ்ட் வர வரைக்கும் நம்ம இந்த பேட்டர்னே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதே பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் லைன் எப்படி போகிறதுன்னு பார்ப்போம். அட் த எண்டு நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்றத நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தான் வரும். லாஸ்ட்டில் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் விட்டு ஃபஸ்ட்டு இது 1, செகண்டு பிளாக் கலருக்குள்ளே போகணும், தேர்டு இந்த பீட்குள்ளே போகணும், 4த்து இந்த பீட்டில் போகணும். லாஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணுறது லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. இந்த லைனில் இந்த மாதிரி ஒயருக்குள்ளார போயிருக்கணும். போயிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 ஒயிட் கலர் பீட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்டெப்பு ஃபுல்லாக இப்படி தான் வரும். பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் போகலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் லெஃப்ட் சைடு ஒயரை வந்து பக்கத்தில் இருக்க பீட்குள்ளார ஜாயின் பண்ணிக்கணும். லெஃப்ட் சைடு ஒயரை இந்த பீட்குள்ளார ஜாயின் பண்ணிக்கணும்.
இப்போ 3 பீட் ஒயிட் கலர் பீட் ஆட் பண்ணி க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஒரு 5 பெட்டல் ஷேப் கிடைக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் லெஃப்ட் சைடு ஒயரை நெக்ஸ்ட்டு 2 பீட்குள்ளார ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த பீட் அண்ட் இந்த பீட்குள்ளார நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைடு ஒயரை அடுத்து லெஃப்ட் சைடு ஒயரை 2 இதில் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் 3 பீடு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 பெட்டல், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 6 பெட்டல் கிடச்சிருக்கு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்லையும் 6 பெட்டல் கொண்டு வரணும். இங்கே 2 பீட்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு 6 பெட்டல். ஃபைவ் பெட்டல், 6 6. அடுத்து 5 பெட்டல் ஷேப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒயரில் 3 பீட் இருக்கணும். 2 ஸோ 5 பெட்டல், 5 பெட்டல், 6 6 5. இன்னும் 2 டைம்ஸ் 5 பெட்டல் போட்டுக்குவோம். First we started with 5 petal shape. Next 6 petal, 6 petal, 5 petal, 5 petal, 5 petal. Next 6 petal and 6 petal. Next 5 petal, 3 5 petal, 2 6 petal, 3 5 petal, 2 6 petal. This is this line pattern. Now we completed everything. This is last one, final. So this is last step. In wire there is 4 bead. We have to add only one to complete this 5 petal. So let's check once again. This side 2 6 petal, this side 2 6 petal, 3 5 petal, 3 5 petal, back side and front side. Now we have to complete this base. This is the center line. We complete here. இந்த இதில் தான் நம்ம முடித்தோம். இப்போ இந்த சைடு 2 பீட், இந்த சைடு 2 பீடு போட்டு இன்னொரு இதில் க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 6 பெட்டல் ஷேப் கொண்டு வர மாதிரி இந்த மாதிரி. ஸோ இதே போல் நெக்ஸ்ட்டு 2 பீட்குள்ளரையும் ஒயரை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு பீட் போட்டு க்ராஸ் பண்ணிட்டோன்னா இந்த அடியில் பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இந்த ஒயரை வந்து இந்த லாஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து நாட் போட்டு கட் பண்ணிடலாம். எக்ஸஸ் ஒயரை கட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டில் போடலாம். ஹேண்டிலுக்கு ஒயிட் கலர் பீடே போட்டிருக்கேன். இந்த பிளாக் கலர் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிளாக் அண்ட் இந்த பிளாக்கை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியான பேக்கு தான், சீக்கிரம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்.
பட் ஸ்டெப்ஸை மட்டும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா புரியும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.